everybody. Thank you very much for joining our Foreign Press Center Japan's hybrid briefing this afternoon. My name is Kazuo Kodama, President of the Foreign Press Center Japan. I will be the moderator of today's press briefing. It is our great honor and pleasure to welcome today Dr. Yamaguchi Tsuyoshi, Minister of the Ministry of the Environment, as a briefer on Japan's grand design for decarbonization. He will discuss what kind of grand design Japan will implement to realize a decarbonized society and the contributions Japan will make to demonstrate its leadership in the world. Dr. Yamaguchi will speak for half an hour, 30 minutes in English, using slides, followed by a 30-minute long Q&A session. Now, the minister's comments will be simultaneously interpreted. Please select channel 1 for English and channel 2 for Japanese. The Q&A session will be carried out with consecutive interpretation. Questions will be accepted from foreign media. Those attending the briefing online, please send us your questions using the Q&A icon or press the raise your hand button, both of which are at the bottom of the screen. You may post your question in the Q&A section at any time after the start of the briefing. Please note that handouts for today's briefing were sent to your email addresses about an hour ago. They are available in English only. If you do not have the handouts, please write in the Q&A section at the bottom of the screen and we will send them to you. To those of you who are attending this press briefing from the Foreign Press Center, Japan, please make sure your cell phones are in silent mode. Today's interpreters are Ms. Mariko Nagai and Ms. Naoko Watanabe of Simultaneous International. Minister, Dr. Yamaguchi, the floor is yours. Thank you, Mr. Kodama. Actually, he's 3 years senior to me. We were working together in the Foreign Service, Japanese government. And it's a great pleasure to be here. It's a very hot day, Mr. Kodama. I have a strong urge to serve these people a glass of cold white wine. I'm joking. I'm joking. He's saying no. Yes. But I really appreciate this occasion today. It's a great pleasure to be here. Thank you very much. I will talk about decarbonization as Japan's new angle of a national strategy. After the Pacific War, Yoshida Doctrine has been Japan's national strategy, relying upon the United States for security and focusing upon the economy. Yes, Yoshida Shigeru here. He was a diplomat too. Yoshida told his disciple Ikeda Hayato to go for income doubling policy. It was a big success. And this Yoshida Doctrine has been a great success since. This doctrine has been, I mean, great success. Japan made a miraculous comeback to the world arena, and security has been intact up to now. Probably it was too successful a strategy. Later politicians did not have to bother with strategy. But these days, people have come to feel that Yoshida Doctrine may not be enough. To secure the nation's peace and prosperity, we need something new, a new strategy. In this context, decarbonization offers a new angle. Decarbonizing Japan will be an important pillar of Japan's national strategy in the years to come. Prime Minister Kishida, yes, advocates a new capitalism. Coping with the climate change is
an important pillar of his new capitalism, because old capitalism or market capitalism, which is a profit first ism, has not been able to curb the emission of carbon dioxide and has failed to cope with the global warming. Prime Minister Kishida's first trip abroad as Prime Minister was a COP26 in Glasgow, in the United Kingdom last fall. I think his attendance or participation in the COP26 had a decisive impact on his mindset. Coping with the global warming or climate change has become one of his top priorities. It is not an exaggeration to say that 1.5-degree consensus was made possible because of Japan's great contribution to the consensus building relating to the Article 6 of the Paris Agreement, which is about market mechanism. To me, it is very clear that by attending at the COP26, decarbonizing Japan has become Prime Minister Kishida's one of our top priorities in his agenda. Against this background, the Ministry of Environment has been working hard to map out a grand design to cope with climate change, simultaneously promoting economic growth. We are making steady progress step by step. My belief is that those who will command decarbonization will command the next stage. Next slide, please. In the last 2 or 3 decades, what was missing in the Japanese economy was innovation investment. Decarbonization requires lots of innovation, and for that, huge amount of investment. To accelerate innovation in Japan, I have been proposing the idea of raising 200 trillion yen, it's about $1.5 trillion, through innovation bonds as a new type of government bond. I shared this idea with Prime Minister Kishida in February. The Prime Minister did not make a specific comment, but he was listening. It turns out later that he actually has the power to listen. To attain carbon neutrality by 2050, one estimate is that at least 400 trillion yen, it's about $3 trillion, is necessary as investment. Another estimate says that for the next 10 years to come, 150 trillion yen, about $1.1 trillion, public and private together, is necessary to facilitate the process towards carbon neutrality. We intend to make sure that the necessary fund is available. After the COP26 in Glasgow, in order to attain our goal of carbon neutrality by 2050, I discussed with the staff at the Ministry of Environment, how to generate what I call decarbonization domino. As an attempt to generate decarbonization domino, we made national tours to all the 47 prefectures from January to June. I wanted to make it sooner, but because of the COVID-19, we couldn't make it faster. But we made tours all the prefectures to facilitate the understanding on the part of governors, mayors, and corporate executives all over Japan about the importance of local decarbonization. Our message to them was that local decarbonization may well lead to revitalization of the local bodies or local economies. We also try to gain their understanding about carbon pricing. Yes. Through the diet deliberation, we have created a subsidy program to support decarbonization initiatives. So grants for
local decarbonization and renewable energy promotion. This fiscal year, 20 billion yen, about $150 million. This includes for those for decarbonization leading areas. This autumn, we will establish decarbonization support organization, which will support private sector companies for their investments in decarbonization projects. This is also 20 billion yen, about $150 million. Decarbonization leading areas are project sites that aim to achieve carbon neutrality by 2030 instead of 2050. In April, 26 proposals were selected for the first call for the decarbonization leading areas project. These ones. Previous slide, please. Yes. We intend to select more than 100 decarbonization leading areas by 2030. Oh no, it should be by 2025. I expect that they serve as decarbonization domino models. Next slide. Along with our national tours, we have also held dialogues with industrial circles, steel, gas, petroleum, electric power, airlines, automobiles, or KEDANRE, the Japan Federation of Economic Organizations, or the Japan Chamber of Commerce and Industry. We had two main purposes in mind. One was to find out how much each industry needs for decarbonization. We found out, for example, that steel industry needs 5 to 6 trillion yen, about $35 to $45 billion to decarbonize the iron making process. Since they use coal, they emit carbon dioxide. If they use hydrogen instead, it will be water, H2O. This is a big innovation and requires a huge amount of investment. The other purpose was to facilitate the understanding about carbon pricing. People in every industry were aware of the necessity of decarbonization, but they were uniformly cautious or reluctant about carbon pricing, insisting that carbon pricing would dampen their innovation efforts for decarbonization. Presently, we have a global warming countermeasure tax, which is a kind of carbon tax of about 220 billion yen, corresponding to about $1.6 billion. It is by no means enough for the innovation investment. Even if we introduce full scale of carbon pricing, it would not be enough at all either. We need another type of funds to cover the huge cost of innovation. So I have been advocating innovation national bonds of 200 trillion yen, about $1.5 trillion. First, I mentioned this idea in the interview with the Bloomberg. I later referred to the idea in other media and during the national tours or the dialogues with industrial circles. My logic is that we prepare a big financial support system, so please accept carbon pricing. I use the word of grand design to explain this logic. A few months ago, I found in a newspaper that the KEDANRE advocated green national bond of 400 trillion yen, $3 trillion to achieve decarbonization. I had an impression that people were beginning to share my idea. On May 19th, a meeting under the title of the Advisory Panel on a Clean Energy Strategy was held at the Prime Minister's office. After the presentation by the Minister for Economy, Trade and Industry, Mr. Hagiuda, and me as the Minister for Environment, Prime Minister Kishida, after stating that in order to attain decarbonization, 150 trillion yen, about $1.1 trillion in investment will be required by
public and private partnerships over the next decade. And this is the important part. And 20 trillion yen, about $150 billion of government funds would first be raised in the form of GX economic transition bonds. He mentioned that a concrete form should be given to growth-oriented carbon pricing as its condition. He made it very clear. GX economic transition bonds is METI's naming, Ministry of Economy, Trade and Industry. I would call it decarbonization bond. It is much easier to understand, I think. The executive committee regarding the decarbonization bond is set to be held very soon. Could be next week. Carbon pricing will be one of the major items to be discussed. Carbon pricing is not yet fully accepted, but I am confident that more understanding will duly come gradually. Our decarbonization efforts are not limited within Japan. We are accelerating our overseas efforts to generate decarbonization domino by sharing our decarbonization know-hows with like-minded countries in Asia, or providing financial assistance to them to realize the concept of Asia Zero Emissions Community. This wording, Asia Zero Emissions Community, is mentioned by Prime Minister Kishida. We will contribute to decarbonize Asia. Japan's main tool in this context is JCM, the Joint Crediting Mechanism. Under the JCM scheme, Japan has been facilitating diffusion of leading decarbonizing technologies, etc., as well as implementation of mitigation actions in partner countries. Japan has established the JCM with 17 countries, and over 200 projects have been taken care of by the JCM scheme. As the implementation rules for Article 6, which is regarding market mechanisms of the Paris Agreement, were agreed upon at COP26 last year, we will further utilize the JCM. We have been accelerating consultations to expand partner countries up to 30 countries worldwide by around 2025 from the current 17 countries. Well, so far I have talked about decarbonization in the context of Japan's new national strategy. Decarbonizing Japan will be an important pillar of Japan's national strategy in the years to come. But last but not least, let me touch upon Russia's war on Ukraine, since a war is the worst environment destruction. Russia's war on Ukraine has been disrupting the world energy market. It is Mr. Putin who is to blame for the steep rise in petroleum or gas all over the world. Prime Minister Kishida has mentioned two things to tackle this situation: renewable energy and atomic power generation. We rely 4% of petroleum, 9% of natural gas, and 11% of coal on Russia. We will try to de-Russianize our energy structure as much as possible. In this context, renewable energy has become more important as a domestic source of energy. We will accelerate our efforts to increase the percentage of renewable energy. It's now 18%. It will be up to 36 or 38% by 2030. This contributes to our efforts towards carbon neutrality. As for coal, we have been able to make our coal thermal power plants very efficient. Not only that, we will reduce the emission of carbon dioxide from the coal thermal power plants by mixing ammonia. I am confident that Japan will manage to go through this difficult situation and attain our goal of carbon neutrality in 2050. We have to put an end to the war in Ukraine. The fundamental question, however, is how we could prevent the war. After the World War II, the United Nations was established to prevent the war.
the Article 2, Section 4 prohibits the use of force. The ultimate purpose of establishing the United Nations was to prevent a war, but the United Nations have failed to prevent a war. Why is it? I think it is because of the veto system of the Security Council. Because of the veto system, the original concept of the collective security system of the United Nations Charter has not been realized. The United Nations permanent forces, military forces, which the Charter envisions, have not been organized ever. The big five of the Security Council, the United States, the United Kingdom, France, China, and the Soviet Union, can exercise veto power. Oh, probably I should mention Russia instead of the Soviet Union. This should be an argument. I am not trying to deny them, but my point is to look for a way out of the impasse of the veto system and explore a new system to override the veto power. What about introducing a super absolute majority system? Not 2/3, not 3/4, not 4/5, not 5/6, not 6/7, not 7/8, not 8/9. What about 9/10 as a super absolute majority to override a veto voting? For example, expand the number of the Security Council members from the present 15 to 30 and introduce a super absolute majority system. In this case, even if a permanent member of the Security Council exercises the veto right, if 27 members of the Security Council vote yes, it would override the veto. This way, we may be able to revive the Security Council and revive the United Nations. I pointed out at the outset today that Japan's post-war strategy of the nation is called the Yoshida Doctrine. Rely on the United States for its security and focus on the economy. And it has been a greatly successful strategy, probably too successful that Japan's politics has not been responsive enough to the needs of the new age. But I believe that now we have to come up with a new strategy for the new age. In this context, the Kishida administration has been formulating a new national strategy in the context of decarbonizing Japan. It is steadily proceeding and taking shape step by step. Thank you very much. Thank you, Minister Yamaguchi. You really, I think, explained or exposed, I think, the grand strategy to how to decarbonize Japan by 2050. And even before 2050, I think you explained to us so-called your grand strategy, introducing a decarbonization and bonds, I think, which is actually is very interesting, and especially it is linked to the idea of introducing carbon pricing system in Japan. And also to the end of your briefing, you also touched on the most recent, I think, a Soviet-Russian invasion of Ukraine, I think, and which has caused a tremendous, I think, repercussions and damages to the global, I think, a system, or be it economy or a geostrategy, whatever. Now, from now on, I think the Q&A session will be conducted with the consecutive interpreter present. Questions, as I said earlier, will be accepted from for the media. And if no questions from for the media, of course, I would welcome the questions from via online or who are here actually representing the foreign embassies. Your questions are also very welcome. We will continue this discussion until 3 o'clock sharp. Interpretation is necessary. Yes. Okay. Now, floor is open. それでは質問を受け付けます。Sounds like karaoke. どうぞ。
identify yourself and your affiliation. And, 組織、所属団体とお名前をおっしゃってください。Minister Yamaguchi, thank you very much for your presentation. Floriano with Senate Radio Brazil. Two quick questions. If the war drags on as expected, what's the plan for crossing the bridge until you reach that better plan for the future? Because the energy costs are raising, and meanwhile, you have to deal with solutions to find better ways to service the population. And secondly, a little outside your presentation today, as we know by now, the Amazon forest is not the lungs of the planet, but the plankton in the ocean are the real lungs for the planet. Does Japan have any plans for combating the acidification of the oceans and cleaning the plastics and other trash in the oceans, which are damaging that ecosystem? Thank you. ありがとうございました。ブラジルの記者であります。はい。いいです。現在はエネルギーのコストがどんどん上がっており、しかも国民に対してより良いサービスを提供するということも解決していかなければいけない。そういった意味で将来に向かっての架け橋というか、どうやって将来にわたっていこうというふうにお考えなのでしょうか。それをまず第一に伺いたいと思います。第二に、これは大臣のプレゼンの範疇外ではあったと思いますけれども、アマゾンの森林というのは地球の肺であるというふうに言われていました。しかしながら今では海洋のプランクトンこそが地球の肺であるというふうに言われている現状だろうと思います。日本は海洋の酸性化ということにつきまして、それに対応するための何らかのプランをお持ちでしょうか。例えば、海洋に投棄されるプラスチックのゴミ問題でありますとか、そういったことに関しまして、エコシステムにダメージを与えているようなことについての対応策をお持ちでしょうか。皆さん、よくわかる。あ、そうか。あ、そうか。Thank you for the question. Because of the war in Ukraine, we are going to de-rationalize our energy structure as much as possible, as I explained. 4% of petroleum comes from Russia, 9% of gas, or 11% of coal. We cannot do it immediately, but we will try to make energy sources as domestic as possible. Two things. One is increasing the percentage of renewable energy, solar, wind, hydraulic power, and hydrogen in the future, those things. And Prime Minister also mentioned atomic power too, atomic power plant. We are now, we have now 6 in operation. 10 are already authorized by Nuclear Regulation Authority. But only 4 more will be in operation very soon in this coming half a year. So together, these two things together, I think we can manage the energy situation. And about plastic waste. 質問ありがとうございます。ウクライナにおける戦争ということで、ロシアを原因といたしますエネルギー情勢の混乱が生じております。ロシアからのエネルギーの貢献分というのは、石油で 9%、ガス、それから石炭で 11% というロシアの持ち分があるわけですけれども、まず何と言ってもやらなければいけないのはエネルギーを自前で、国産で作ることができるように持っていかなければいけない。そのためには再エネのパーセンテージを上げていくということが何よりも必要です。太陽光、風力、水力、そして将来的には水素ということを目指してやっていかなければなりません。岸田総理も言及しておられましたが、原子力ということについても言及があります。現在は原子
子炉が6基稼働中でありますが、10基に関しましては、これは原子力規制委員会からすでに認可が下りてます。それプラス4基に関しましては、来たる半年ぐらいの間に、近いうちに認可が下りるということが予想されております。ですから、この13基を稼働することができれば、エネルギーの調整というのはマネージすることができるのではないかと考えます。次はプラスチックの投棄問題です。10 are already authorized by Nuclear Regulation Authority, and 6 in operation already, 4 more coming in half a year. That's what I said. 私が言ったことをもう一度確認いたします。すでに原子力規制委員会が認可をしているのが原子炉10基、それから6基はすでにもう稼働を始めております。それから来たる半年のうちに新たに4基に対して認可が下りるであろうと思われます。No, 4 more are already authorized. So it will be in operation in half a year. 4基はもうすでに認可が下りておりますので、半年後にはこれは稼働するであろうと思われます。Okay. All right, so plastic. There was a UN Environment Conference in February to March in Kenya, Nairobi. And Japan proposed a draft, and Rwanda proposed a draft too. Our idea was to try to engage as many countries as possible, including big emitters of plastic waste. I wouldn't mention a name, but that was our idea. And Rwanda's idea was a little different, rather strict, covering the upstream of a plastic life cycle. But we try to involve as many countries as possible. So we united these two drafts together, and it was agreed upon. There will be intergovernmental negotiating committee in fall. It's starting this fall. So Japan's proposal, it was based on this. It was a basis of this negotiation. 次はプラスチックの海洋投棄の問題でありますけれども、2月3月にかけまして、ケニアのナイロビで国連の環境会議が開かれました。そこで日本がドラフト案を出しまして、ルワンダからもドラフト案が出ております。で、そのアイディアというのは、できるだけ多くの国を関与させる、特に大国として、そのプラスチック発生の由来になっている、そういう大国、廃棄国もエンゲージするように持っていくということであります。プラスチックのゴミを大量に出している国というのは、ここで私は名前は申しませんけれども、そういうアイディアであります。ルワンダの提案というのは若干違いまして、そのプラスチックゴミのサイクルの上流、川上の方を厳しく取り締まろうというものでありますが、我々はできるだけ多くの国を関与させて解決に持っていきたいというふうに考えておりまして、この日本のプロポーザルを合体させまして、そして、秋には日本の提案で、今回のこの会議がベースとなりまして、秋に、政府間交渉委員会というのが開かれることで合意されております。At G20, which was held in Osaka several years ago, Japan proposed Osaka Blue Ocean Vision. So it was the start of the story. So Japan, I think, has been taking big initiatives in this area. 数年前に大阪で G20 の首脳会議が開かれました。その時に日本は大阪ブルーオーシャンビジョンというものを提案いたしました。これが全体のこの話のスタートになっているわけでありまして、今回のイニシアティブに関しましても、日本は大きな役割を果たしていると考えます。Well, next, I think I will put to Mr. Napoleon question, which is actually given by the State Times correspondent Mr. Walter Singh. The question is as follows. In your view, is it more important to expand? In your view, is it more important?
In your view, is it more important to expand or explore more renewable energy options or to restart nuclear plants? Why? それでは次の質問は、シンガポールの特派員ウォルター・シム氏からいただきましたものを大臣に投げかけたいと思います。その質問というのは、再生可能エネルギーの拡大と原子力発電所の再稼働のどちらが重要だと考えますか？その理由は何でしょうか？ I think both are important. Our Ministry of Environment, is in charge of renewable energy, and the Atomic Power Ministry of Economy, Trade and Industry, they take care of it. But I think both of them are very important. 私は両方とも大切だと思っております。私どもの省、環境省は再エネを管轄しておりまして、原子力に関しましては経産省が管轄をしておりますが、両方とも大切であると考えます。Because of the Fukushima, we have been very cautious about nuclear power and about nuclear power, safety first, and we respect the decisions made by Nuclear Regulation Authority. 福島で事故がありましたために、原子力に関しましては、我々は極めて慎重にやってまいりました。原子力に関しましては、安全第一ということでやってきております。また、原子力規制委員会が決定したことに関しましては、これは尊重いたします。As a matter of fact, last fall, the cabinet decided to increase the renewable energy from 18% to 36 to 38%, and nuclear power from 6% to 20 or 22%. So we are going to increase both of them, but same priority. And Prime Minister mentions both. 昨年の秋に閣議におきまして、再エネの導入割合を 18% から36から 38% へと増やすということを決定しております。それから原子力に関しましても 6% から20ないし 22% まで増やすということを決めております。両方とも増やすということを決めているわけでありまして、そのプライオリティ優先順位におきましても同じふうに考えているわけで、首相もこの両方のエネルギー源に関しまして言及しておられます。Thank you. Now, from this floor, any question? I see you, Ms. Shin of Global Times, right? Yeah, I have a question, written question. Can I? Yes. Okay. Put it to Minister. All right. 質問は sorry. And then following, this is a question from Global Times of China. Ms. Shin, as follows. すみません。日本語ですので。コロナ、COVID-19 は社会環境を大きく変えました。今、日本もその問題に直面しています。いかにしてコロナに対する対応をしながら、この2004社会の脱炭素化を進めていかれるおつもりですか？コメントをお願いします。この時点からフロアからの質問を取りたいと思います。環球時報の新記者が手を挙げておられますので、すでにあなたからは質問を受け取っておりますので、その質問をされたいということでよろしいですね。それでは環球時報からいただいております質問を言いたい、ここで大臣に伺いたいと思います。質問は日本語で書いてありますので、日本語で言います。The COVID-19 has changed the social environment substantially, and Japan is still facing that issue. In this context, how are you going to proceed with the decarbonization of the Japanese society while dealing with the COVID-19 infection in your country? Thank you. Is it pronunciation? そうか。発音はシンさんですか？シンさんですか？シン。はい。シンさん。はい。So your name in Chinese pronunciation is Ms. Shen, and in Japanese it's Ms. Shin. じゃあ日本語の方がいいかな。感染症に国境なし。There is no border when it comes to pandemics. It comes,
国境を越えてやってくるし、解決も国境を越えて解決しなければいけません。 Infection comes across the border, and solution also has to be across the border. 気候変動も同じです。 It's the same thing with the climate change. 国境はないし、解決も一緒にみんなでやらなければいけません。 There is no more border in solving a climate change, and for the solution of this issue, all countries must cooperate and we must act together. この気候変動については、日本は5番目の二酸化炭素の排出国です。 When it comes to climate change, we are the fifth largest emitter of CO2. 1番目が中国で、2番目がアメリカで、あとはインドとか、ロシアもあるかな。だからこれみんなが一緒に協力しなければ解決できません。The first and the greatest emitter is China, second is US, and the next one is India and Russia probably. So in order to solve this problem, all countries must cooperate. それはコロナも一緒です。 And it's the same thing with COVID-19. で、去年の秋、グラスゴーで 1.5 度以内に上昇を抑えるということを全世界で合意しました。 Last autumn in Glasgow, there was an international global agreement regarding suppressing the temperature rise within 1.5 degrees Celsius. だからコロナも、それからこの気候変動も、どちらも全世界で対処すれば解決できるし、どこかが協力しなければ解決できないし、同じ性質の部分があります。 So both the COVID-19 issue and climate change issue, I see similar characteristics in both issues. On both issues, the cooperation must come globally and the solution must be a global one. If some countries do not cooperate, then there will be no solution. So there is a common characteristic in two issues. 脱炭素、それからワクチン、こういうことによって持続可能な強靭な社会をみんなで作らなければいけないと思います。 With efforts in the domain of decarbonization as well as vaccination, we must render our cooperation all together so that we can create a sustainable and resilient society globally. はい。 Thank you, Minister. Now I have a question from the online viewers of this briefing. Her name is Eleonora Shmilova of Russia. Her question is as follows. What are the main challenges when it comes to decarbonizing Japan? Are there any risks? I think, Minister, your briefing, you identified the main challenges. So maybe her question is actually maybe prioritization of challenges, and also surely, of course, these challenges are, of course, with many risks, I think. So could you answer to this question? それでは次にオンラインの質問を受け付けたいと思います。ロシアの記者、エレアノーラ・シミノバさんからの質問です。この質問というのは、日本が脱炭素化していく中で、どのようなチャレンジがあり、どのようなリスクがあるでしょうかということですけれども、これに関しましては大臣のプレゼンの中で、すでにそういったことについて触れられておられる、特定されているということがあると思いますので、彼女の質問というのは、そのチャレンジ、あるいはリスクというものに優先順位をつけるとしたら、それはどんなものになるでしょうかというふうにお答えいただいてもいいだろうと思います。それから、チャレンジということにどんなリスクが伴うのかということについてもお答えいただければと思います。Regarding decarbonization, I mentioned the huge amount of money required for innovation, and that's the biggest challenge. But for that purpose, Prime Minister
has mentioned 20 trillion yen of decarbonization bond. And this is going to be seed money. So it's going to be more than 20 trillion yen. A lot of money is going to be there. So it will be taken care of. 日本の脱炭素化につきましては、イノベーションのためには巨額の資金が必要であるということがまず一番大きなチャレンジだろうと思います。そのためにも首相が提唱しておられますのは、その債券を発行するということで、20兆円ぐらいの債券を発行するということですが、これはあくまでもシードマネーということでありますので、20兆円ということにとどまらず、それよりももっと多くの金額がそこからは調達されるということだろうと思います。ですから、このような発想でもって、この問題に対しましては対応がされております。But money is not enough. We need a system to support decarbonization, which means we need carbon pricing as a part of the system. お金は十分存在しているというわけではないので、お金だけでは十分ではありません。やはり脱炭素化をサポートするためのシステムが必要なのです。そしてカーボンプライシングということもこのシステムの中の一部でなければなりません。Europe is already drafting a carbon tax system. And if we think about carbon border adjustment mechanism, something like that, which European people are thinking about. We need a carbon tax system, I think. So within the government, there are various views on this issue. So it's going to be discussed at the executive committee. It's called a GX Implementation Conference. 欧州におきましては、すでに炭素税ということに関する案、ドラフトが議論されております。例えば、その国境における調整メカニズムのようなものを炭素に関して設定するということを欧州の人たちは考えているわけですけれども、これに倣い、我々もやはり炭素税のようなものが必要になるだろうと私は考えております。もちろん政府の部内ではいろんな意見がありますけれども、少なくとも GX 実行会議というところにおきまして、このことは議論されてまいります。Probably the biggest challenge I have to mention is people's psychology. Some people think it's not impending, but some people have already realized that it is impending. But I often talk about Darwin's theory. It's evolution theory. Why did big and strong dinosaurs disappear while small and fragile mammals survived? According to Darwin, not big ones survived, not strong ones survived, but those who can change themselves survived. That's an important part of the theory. 最大のチャレンジというのは、私は人間のものの考え方、人間の心理ではないかと思います。この問題というのは差し迫った問題だというふうに考える人もいれば、差し迫った問題ではないのだと、時間の余裕があるということを考える人たちもいます。私がよく、言及いたしますのはダーウィンの進化論であります。非常に強大で強い恐竜というのは消滅しました。その間、サイズは小さくて、しかも脆弱であるような哺乳類が生き延びました。ダーウィンの理論によりますと、大きくて強いものが生き延びたのではないと。自らを変化させることができたものが生存することができたのだと、私はダーウィンの進化論の中で、これが非常に重要なポイントではないかと考えます。はい。Thank you, Minister. Now, anyone in this conference room have a question? どうぞ。それではこの部屋の中で質問がある方、どうぞ。Maria Yamaguchi, thank you for this occasion, Mr. Hi. I have two kind of related questions. One is about aging nuclear reactors. Many of the workable reactors in Japan are about 40 years old or close to that.
And plus, they are not a really flexible source of energy in terms of starting up and putting it offline. So I'm wondering how does this nuclear energy, especially the aging reactors, fit into this decarbonization process and the plan toward 2050. And my other question is many aging reactors, the coal-fired reactors also got some attention when we had energy crunch at the end of June. And I think this coal-fired reactors, the aging reactors also how how they play in the role in terms of the decarbonization process, and also how carbon-free coal-fired plants are a reality. Thank you. Excuse me, you are Yamaguchi or AP? Yes. FP の山口さんですね。2つ質問があります。1つは原子炉が老朽化しているという問題があると思います。原子炉の中にはもうすでに建造から40年経っている、あるいは40年近いというものもあるだろうと思います。しかも原子力というのはエネルギーの中でそうフレキシブルなものではありません。立ち上げるにしても、あるいは閉鎖するにしても、炉を閉じるということについても、そう簡単にできない、フレキシビリティがないという問題があると思います。日本の脱炭素化というプロセスの中で原子力というのはどのようなふうに位置づけられているのでしょうか。2050年までに脱炭素を達成するという中での位置づけです。2つ目に同じような老朽化の問題として石炭火力の問題があると思います。6月末に電力不足が叫ばれた時に随分この老朽化された火力発電所を再稼働させるというような話があったりしたと思うんですけれども、このような石炭火力の老朽化ということも日本の脱炭素化の中でどのような位置づけ、どのような役割を果たすのでしょうか。それから石炭火力の中でもカーボンフリーというようなアイデアというのはどれぐらい実現性というか可能性があるものなのでしょうか。About nuclear reactors. As I mentioned, safety comes first, and we respect the decisions made by nuclear regulations authority. And nuclear power plants, METI, Ministry of Economy, Trade and Industry, they're in charge. I should stop there. But what I can say is, I already told percentage, from 6% to 20 to 22%. It's been decided by the cabinet last fall. 原発についてですけれども、私が前にも言いましたように安全第一ということがまず叫ばれなければならないことであり、それから原子力規制委員会が決定したことは尊重されなければならないと思っています。それから原子力に関しましては主管庁は経産省であるということを申し上げておきたいと思います。それを申し上げるにとどめておきたいと思うんですが、あえてもう一つ付け加えるとするならば、前にも言いましたように原子力の割合を 6% から20から 22%まで増やすということは昨年の秋に閣議で決定されております。About coal power plant. Also, at the same occasion, percentage has been decided. It's now 32%. It's going to be down to 19%. これは何についてですか。Coal. それからそのパーセンテージについて決められたときですけれど、石炭につきましては 32% である、今の 32% でもそれを 19% まで落とすということも決められています。Japanese coal thermal power plants very efficient. But still, we are trying to make it more efficient or reduce the carbon dioxide emission. Going to reduce it by mixing ammonia. JERA, J-E-R-A, company name. JERA has been experimenting the process, and they will put into operation after
2024. These days, I hear German people are making inquiries about this experiment. Probably they are using coal thermal power plants these days. 日本の石炭火力というのは非常に効率性の良いものであります。そういう現実はありますけれども、もっと効率性を高めるというための努力もするし、それから二酸化炭素の排出はできるだけ下げるという努力をいたします。それをするためには、例えばアンモニアを混焼するとかいうことが言われておりまして、ジェラという会社があるんですが、そのジェラという会社がこのプロセスの実験をやっておりまして、2024年の以降、それは実際に稼働するというふうに言われております。昨今私が聞いたところによりますと、ドイツからもこの実験につきましていろいろと問い合わせが来ているそうでありまして、おそらくは彼らもこのような石炭火力に対して関心を持っているのではないかと思われます。Probably because of the situation in Ukraine. これはおそらくはウクライナの情勢ゆえにであろうと思われます。The German government was rather reluctant about this coal thermal power plants. We know, but still the situation forces them to reconsider the position. ドイツ政府というのはこの石炭火力の稼働ということに関しましては躊躇していると、あまり積極的ではないという態度であったということは我々知っておりますけれども、状況が状況でありますために、どうしてもその考え方は再考せざるを得なくなったということではないでしょうか。So JERA will start operation by the year 2030. It's going to be 20% mixture first, ammonia and coal. And after 2030, they will increase the percentage from 20 all the way up to 100%. During the 2040s, they say, or they expect that the percentage will be up to 100%, which means by 2050, it's going to be carbon dioxide free. ジェラは2030年からこれをオペレーションを始めるというふうに言っておりますけれども、最初はアンモニアと石炭の混焼率というのは 20% だそうであります。そして2030年からそのパーセンテージを徐々に上げていき、そして20から 100% までいずれは上げていくということだそうです。2040年代には彼らに言わせます。彼らの予想によりますと、そのパーセンテージを 100% まで上げていくことができるということでありますので、2050年になれば、これは CO2 の出ない石炭火力ということになりましょう。The other day, I talked with the foreign minister from Saudi Arabia, and they have lots of solar power, which means they have big potential to produce clean or green hydrogen or ammonia. So if we can cooperate, Saudi Arabia and Japan, we have already partnership, I mean JCM partnership between two countries, Saudi Arabia and Japan. If we can cooperate in this area, then we will have a clean or green ammonia a lot. This JERA experiment or JERA's agenda, it's not a fancy one, but it has some reality, and we will support it, and we will try to accelerate the process. 先日私はサウジアラビアの外務大臣とお話をするチャンスがありました。サウジアラビアという国は非常に大量の太陽光の資源を持っています。で、もしこの面での協力を両国内ですることができれば、クリーンでグリーンな水素、そしてアンモニアを生産するということが可能になるでありましょう。もし日本とサウジアラビアが協力できれば、我々はすでにこの JCM というメカニズムの中でパートナー協力をしておりますけれども、両国間でこれをさらに協力してやっていくということができれば、クリーンでグリーンなアンモニアを大量に生産することができるということになりましょう。ですから、JERA の実験、あるいは JERA が今、議題項目として挙げていることというのは、これは何も夢物語ではなくて、現実性を帯びたものであるということを申し上げたいと思います。また、それを加速化するために、我々は彼らの試みをサポートいたします。
Thank you, Minister. I have just a few more actually, questions already submitted to myself as a moderator. I hope Minister is well generous enough to stay here for a few more minutes. Thank you very much. Now, the following question actually is I will combine the question from two journalists. One from Philippe Mesmal of Le Monde, and also the other is from Walter Sim of Singapore's The Straits Times. Their questions are combined as follows. Minister, do you also have ambitious projects to reduce use of plastic in Japan? Question one. And then to reduce emissions from residential buildings and to make agriculture reduce the massive use of chemical fertilizers and pesticides. On top of this, Mr. Shim of Singapore Straits Times asks as follows. Given the heat island effect, especially metropolitan cities like Tokyo, Osaka, is your Ministry of Environment, taking any concrete steps to encourage local governments to green public spaces in city areas? まだいくつか大臣に質問が寄せられております。で、大臣は寛大にも数分は伸ばしてもいいと言ってくださいましたので、この質問をまとめてお聞きしたいと思います。実際、ルモンドの記者とそれからストレートタイムズ、シンガポールの記者から質問が出ておりますので、それを合体して2つの質問を合わせてお聞きしたいと思います。まず最初のポイントですけれども、プラスチックの使用を大幅に削減するという意味で、野心的なプロジェクトを何か持っておられますでしょうか。御社におかれましては、これが第1点。それから第2点は、排出量を削減するということで、住宅からの排出を削減するということについての計画は何かおありでしょうか。それから農業からの排出ということはどうでしょうか。農薬とか肥料とか、そういったものに関しての使用を削減するというようなことについての計画はおありでしょうか。シンガポールのシムさんからの質問というのは、大都会のヒートアイランド現象というのがあります。特に東京、大阪ではそういった現象が著しいわけですけれども、環境省におかれましては、例えば自治体の努力として、都会の中にもっと公共のスペースを広く取るようなことをやってほしいというような、そういう具体策を持っておられるでしょうか。About plastic waste, the law on the plastic waste has been put into effect since this April. So at convenience stores, hotels, plastic cones or straws or knives and forks, some of them are already made bioplastic material. プラスチックの廃棄物につきましては、今年の4月にすでにそれを規制するための法律が発行しております。コンビニでありますとか、ホテルとか、そういったところでは、いろいろなプラスチック用品が使われておりますが、ストローでありますとか、ナイフ、フォーク、プラスチック容器、そういったもののいくつかに関しましては、すでにバイオプラスチック素材でもって作られるものに置き換わっているという現実があります。Not only bioplastic, paper or wood, those are non-plastic material. バイオプラスチック素材というだけではなくて、例えば紙でありますとか、木でありますとか、そういったいわゆるプラスチックではない素材も使われています。People in Japan are beginning to understand what is at stake. For example, if it's microplastic, if fish eat microplastic, and if we eat those fish, then microplastic may come into our brain, and kind of a problem. We do not know. ですから今や日本人もこの問題につきまして理解をし始めているということではないかと思います。一体どういうことが問題なのかということが理解され始めているということだと思います。例えばマイクロプラスチックというのを魚が食べるといたします。その食べた魚を人間が食べますと、そのマイクロプラスチックというのが人間の脳内に入り込むということが言われたりしておりましては、よくまだ分かっておりませんけれども、そういったことが問題であろうということが言われ始めています。Worst is nanoplastic, which is much more small.
それからもっとひどいのはナノプラスティックと呼ばれるようなものでありまして、ずっとマイクロプラスティックよりも小さいものです。But here, we need international cooperation. Japan alone cannot handle this problem. ここでは国際協力が必要とされます。日本だけではこれに対応することはできません。That's why intergovernmental negotiating committee will be held within the framework of UN Environment Assembly in this fall. そういったことがありますがために、今年の秋から国連環境総会の枠組みの下で、政府間交渉委員会が始まるとです。Some framework will be agreed upon by the end of 2024. 2024年末までには何らかの枠組みが合意されるでありましょう。And about agriculture, we know that chemical fertilizers have been used a lot in Japan too, and they have been killing lots of 微生物は何て言いましたっけ？マイクロオーガニズム。Microorganisms. And these microorganisms, they play important role because of the microorganisms, tomatoes or other vegetables have lots of nutrition. But without these microorganisms, tomatoes are only tomatoes without nutrition. So some people are beginning to start new agriculture, but this is not within Environment Ministry's function. 次に農業でありますけれども、日本におきましても多量の化学肥料が使われているということは分かっております。化学肥料が使われますと、これは微生物を殺すということにつながります。微生物というのは重要な役割を果たしまして、例えばトマトとかその他の野菜が栄養素を帯びるようになるのは微生物の働きがゆえであると言われております。でもし微生物がないということになりますと、トマトは栄養素の全くないトマトでしかないということになってしまいますので、人によっては新しい種類の農業を始めようということをやり始めている人もいるんですが、これは環境省の管轄ではありません。And heat island, I think it was a great idea to ask a local government to make the land green. But this also falls within the power of Ministry of Land Infrastructure and Transport. 次にヒートアイランドについてですけれども、地方自治体がその公共のスペースを緑化するということを試みるというのは、これは素晴らしいアイディアだとは思いますけれども、これもやはり所掌省庁というのは我々ではなくて国土交通省になります。So we will talk to the people of that ministry. でも我々からも国交省の人たちに、話をします。Thank you, Minister. Now, well, time is really after 3 o'clock, but I have just the final question actually to you. Actually, 2 questions combined. This question is actually again put to us by Walter Sim of Singapore, but this is an interesting question. I read it out. Do you think, Minister, developing countries should commit to a deadline for decarbonization, or would a vague pledge like as soon as possible suffice? What do you think? The second question is actually from, well, thank you, Mr. Gustav Winstrand, Embassy of Sweden, a diplomat here, Tokyo. Thank you, Minister. Are you considering any economic incentives, such as tax breaks or similar, to encourage the Japanese people to decarbonize their consumption, if any, their use of energy, transport, or consumer goods, etc.?
Thank you. 3時を過ぎておりますので、次の質問を最後の質問にしたいと思いますが、現実的に2つの質問が出ております。1つはシンガポールのシム記者からで、実際私から見てもこれは面白い質問だと思うんですけれども、途上国というのは、その脱炭素ということについてちゃんとデッドラインを設けて、それにコミットをするということが必要だと思われますか？それとも本当に曖昧な形で可及的速やかにそれを達成するべきであるみたいな言い方に終始するということで十分であると思われますか？これが第一の質問です。二つ目の質問はスウェーデン大使館の方からの質問であります。で、例えば日本国民がエネルギーを消費するにあたって、これは輸送であれ何であれ、いろんな形での消費があると思うんですけれども、その炭素の消費をできるだけ、少なくするように、あるいは脱炭素化ということを奨励するために、何らかの経済的なインセンティブを設けるということをお考えでしょうか？例えば税制面での優遇措置なんかを日本国民に対して設ける、そういったことを考えておられますでしょうか？ Well, we know that developing countries have a rather different idea about decarbonization. I mean, their feeling could be because of the developed countries, there are lots of carbon dioxide. We know the logic, but still, we cannot cope with this carbon dioxide issue alone. We need the global cooperation on this issue. So that's why Japan is trying to expand JCM, Joint Crediting Mechanism, partnerships from 17 countries to 30, or trying to provide financial assistance to those developing countries who will try to engage in decarbonization efforts. And our advanced technologies for the decarbonizations, we are going to contribute to developing countries' decarbonization efforts. We need global cooperation on this thing. 途上国というのは脱炭素に関しまして違ったアイディアを持っています。彼らの感覚から言いますと、先進国がすでにたくさんの CO2 を排出したからこうなっているんだというロジックを持っておりますけれども、そのロジック自体はわからないでもないですけれども、しかしながら CO2 の問題というのは我々先進国だけで解決できるものではありません。我々はグローバルな協力を必要としているのです。だからこそ日本はJCM のパートナー国を17カ国から30カ国に増やそうというふうにしておりますし、それからまた途上国に対しまして財政的な金銭的な意味での支援を提供するということもやっております。途上国が脱炭素のための努力をするならば、その資金的な支援もするということであります。それから我々は先進的な脱炭素の技術を持っておりますので、途上国の脱炭素のための努力に対して貢献をするということもできると思っております。とにかくこの問題の解決のためにはグローバルな協力が必要です。I mentioned that I had talks with foreign minister from Saudi Arabia. He mentioned there was an interesting point. Japan has lots of technologies for decarbonization, and Saudi Arabia could provide financial assistance. So two countries combined, we can make huge efforts for decarbonization. I think that he has a point. 先ほど、サウジアラビアの外務大臣の話をしたというお話をいたしましたけれども、彼は非常に面白いことを言っていました。日本は脱炭素のための技術をたくさん持っている。サウジアラビアは資金力が豊富である。この両国がその努力を合体させれば、巨大な努力を脱炭素に関して実現することができるではないかということをおっしゃいました。非常にもっともなポイントだと私は思いました。Decarbonization efforts in developing countries. 途上国における脱炭素の努力です。And about the second question, that's very important. Economic incentive or tax credit. I think this can be a negative carbon tax, probably. And we'll talk about carbon tax in the coming GX Executive Committee, which is going to be held very soon.
2つ目の質問も非常に重要なものであります。これは税制面での優遇措置のような経済的なインセンティブを与えるつもりはあるかというご質問ですけれども、これはある意味でネガティブなマイナスの炭素税というふうに捉えることもできるだろうと思います。この炭素税に関する議論というのは、来たる GX 実行会議におきましても議論されることになっています。以上です。Thank you, Minister. Really, I very much highly appreciate your being with us today. And then also in response to all these questions, on top of your initial presentation, I think. Well, still we are in official business, so maybe not, but Minister, anyway, let me just conclude this briefing with heartfelt thanks to you. I think you gave us honest answers to the point, and I think you didn't evade any questions, I think, which is highly appreciated. And so it's time to conclude today's hybrid press briefing. Thank you all, those who are here in this room, as well as also joined us through online system. Again, the last but least, well, mostly, of course, I thank again Minister Yamaguchi. Thank you very much. And also thank you to interpreters as well. Thank you. 大臣、本日はご同席いただきまして本当にありがとうございました。質問にもたくさん答えていただきました。プレゼンテーションをした上で質疑応答にも答えてくださいました。本当にありがとうございました。今回のブリーフィングをすることができましたのは大臣のご出席があったからであり、本当に心より感謝をしたいと思います。非常に真摯にお答えいただいたと思います。どの質問に対しても避けるとか、この質問はちょっと避けておこうというようなことは全くお見せにならず、真摯にお答えいただいたと思っております。ハイブリッドの形でのブリーフィング、ここにおられる方々にも感謝をいたしますし、オンラインでリモートで参加された方々にも感謝をしたいと思います。しかしながら何よりもご出席いただきました大臣に対しまして心よりの御礼を申し上げたいと思います。通訳にも御礼の言葉をいただきました。Thank you. It's been a great pleasure. 楽しかったです。ありがとうございました。